というわけでいつものように佐賀城のですね大堀を誰もいないんで外しますが、走ってるんですが、このねクマゼミ、これ関東地方でも最近なんか出てきてるみたいなんですけど、僕は子供の頃はね九州の親戚のところに来ると夏こそクマゼミが鳴いてて、この音を聞くとですね、九州来たんだなって思う懐かしいことなんですよね。シャシャシャシャシャ。でも都内ではまだあんまり聞かないけどな、神奈川あたりまではクマゼミ来てるんですよね。どんどん温暖化で。クマゼミだ。これ聞くと九州の音だって感じするんだよね。ランニングアプリを立ち上げるのを忘れていたやつと優勝がまた生じて、ここですね。本当にねクマゼミの音聞くと子供の頃思い出すんだけど、姿はどこかな、声がするでもそれの姿が見えて、いや子供の頃本当衝撃でしたね。なんか九州来るとモンキーアゲハとか飛んでるし、長崎アゲハ飛んでるし、紫シジミ、紫ツバメね、そういうのがいるわけですから、それでクマゼミがいて強烈なこの夏の印象があるんですよね。あと夕方日が長くてね、九州なんか午後7時とか8時になっても東西の差があるわけですよ。それと南北の差もあって、いやクマゼミの音を聞くと僕は子供の頃思い出しますね。クマゼミが人の気配が気がついたこととか悟るとですね、なんかジーってちょっとワシワシワシワシワシワシじゃなくてジーってなんかメンテナンスモードになる。メンテナンスモードになるんだけど、それでもまだしつこく鳴いてて、大丈夫そうだなと思ってまたワシワシワシワシワシワシワシってその前がとても子供の頃から面白いなと思ってましたが、セミって賢いね。夏の花が咲いてるな。So I am in the city of Saga, which is my mother's native land, and so this is quite significant. And I see all these wonderful lotus flowers, and as I mentioned earlier in a video posted from Osaka, lotus flowers have been considered to be the apotheosis of what heaven should be, and so this is a really great afterlife in this life. And look at this elegance of the lotus flower. Wow, look at this. It's so beautiful. I see an insect there. Can you see it? So in the Buddhist tradition, lotus flowers are considered to be something heavenly, something that is so uplifting, something that is great for your spirit. And if you come to a lotus field, I saw a petal just fall from the flower there. It went there. So if you come to a field like this one, where this really wonderful display of lotus, there's another petal fell. You know the reason why in the Buddhist tradition the lotus flower is considered to be a messenger from heaven, the angels from heaven. Because maybe I should not have said angels because it has different cultural connotations, but the very vital energy coming from these flowers, I think, is part of the equation. The fact that the flowers are so elegant, and the fact that the organism otherwise is such a strong, mighty tour de force of nature. I think that combination, the combination of vitality and elegance, makes the lotus flower such a really wonderful symbol of what heaven should be. Isn't this beautiful? Heavenly. From the city of Saga, Kyushu, Ken Moge has been speaking. In this life, talking about the afterlife. 工事してるんだな。というわけでさっき夏の花についてねこういうのでこのやめてくれって
初のについて英語で喋った2分ぐらいの動画を撮ったんですが、まあ日本もねバイリンガルの国になっていった方がいいと思うんで、そのまま入れときますね、日本語版の旅ランの動画にもね。暑い暑い。今日は本当に子供の頃のことを思い出すな。最近ね、九州に来たのってもう3歳とか4歳、それから毎年のように来てましたが、とにかくこのクマゼミの音が九州、僕にとっては九州、もちろん西日本にも広く分布するんで、それ以外のところでクマゼミに対する思いがあると思うんですけど、僕にとってはもう九州だったんですね、子供の頃ね。そういう個人的な思い出との結びつきっていうのが本当にかけがえないものだと思う。それが今朝の旅ランでございます。本当に距離は短いんですが、こういうトンボが飛んでる。トンボもね、子供の頃九州のトンボに見されましたね。これでもたまに誰かがおはようございますと言った俺に誰だろうよいしょ。そのまでに姿が見え、影がそれでも姿が見えるぜやな。いつ見てもこのお堀のクスノキは綺麗だな。このようにしてこの佐賀城のほとりを走ることは僕にとってはとてもかけがえのない時間ですね。クスノキがいます。すごいぞクスノキ、すごいぞ、すごいぞ、すごい、すごい、すごい、すごい、すごい。Distance 2. So Kyushu is the island of my mother's birthplace, and I always love to see these big trees. I came to the city of Saga for a public lecture. I do it regularly, and it's always so soothing to look up at this wonderful tree, which would have stood here for maybe hundreds of years. So this tree has seen the samurai warriors going to and fro, because this is the ancient Saga castle site. So this is where it all happened. The samurai of the Saga city did a really wonderful job in bringing Japan to modernity. So they studied the cannons of the British battleships, and they reproduced it in a really short period of time. That was the level of ingenuity and craftsmanship of the samurai clan at the time. So this tree would have presumably observed that. And quite apart from historical conditions, I do think that this is a really beautiful tree, really beautiful creature. If you compare your own life with the life of this one, you would feel humbled, and you'll feel, your position in the ecological system put in the right place. We are not masters of the earth. We are just a tiny bit of the ecosystem. So we should be always, keep a low profile, so to speak, because otherwise the ecological system might get rid of us. Well, they are starting to get rid of us, probably. Anyway, it is a really great reminder. This tree is a bit younger. So at this ancient Saga castle site, it's quite soothing to see the trees at various stages of their development. And we, as a human being, can we sustain our life for hundreds of years like this? These trees? I doubt it, unless we become wiser, gentler, and more humbled. With the thought, I keep my morning run in the city of Saga. Yes, my mother's birthplace. Quite poignant and sentimental, but full of joy. ところで佐賀城址の旅ラン、本当短い距離だったんですけど、2分半にちょっとですね、2.5 キロぐらいかな。だけど過去にタイムトリップしたようなとてもいい時間でした。なんか濃密な旅ランだったら別に短い距離でもいいんですよね。このクマゼミの、声に包まれて、そして、初の花を見たとてもいい旅ランでした。また佐賀で旅ランしたいと思います。
良い一日を。